Good morning to one and all. I am Dr. Tariq, Islamia College Wanembadi. So now we going to the uh, discuss about plant cell shape of the cells. Okay, so all kinds of plant cells like rectangular shape. At the same time, in the individual tissues are different shapes. For example, the shapes of the cells is bounded in defined by the cell wall, and it follows that cell wall expansion must be differentially regulated around the cells to generate the final morphology. In differential cell expansion, underlying shape formation can include growth rates varying locally, as some parts of the cell wall expand faster than others, as well as growth anisotrophy, where the rates of expansion of a given segment of the cell wall are different in different directions. Anisotrophy is distinguished from isotrophy, where the rates of expansion are equal in all directions. Cell wall anisotrophy is determined by the structure of the cell wall and the arrangement of cellulose within it. The cellulose consists of higher molecular weight glucose chains ranged in particularly crystalline bundles held together by numerous hydrogen bonds. Actually, the cylindrical shape of the cells. Anisotrophic expansion has been shown to be responsible for the formation of shape in cylindrical cells, such as those of Nigella and Cara. It is an algal cell, but also of expanding root and hypocoli. In the cells Arabidopsis, when cells in a multicellular organ grown in this manner, cylindrical organs such as stems, roots, and hypocotyls are produced. What is the shape of the plant cell? The plant cells the plasma membranes allows them to change the shape of the plant cells. Actually, the plant cells contrast. Plant cells are more rectangular in shape with a more rigid structure. Rigid means it's bulging and etc. Line like structure. This is because their cell walls are made up of several cellulose fibers. The cellulose is repeating chain of beta glucose molecules that are linked together via
glycosidic bonds. It's formed their condensation, that means removal of the water. The cellulose fibers are held together by a strong hydrogen bonds forms between the hydrogen and oxygen atoms of beta glucose due to their differences in electronegativity, that means ability to attract the electrons. This makes the cellulose an extremely tough and complex structure. In this way, it does not allow for much movement of the plasma membrane of the plant cell, which helps in the firm strips. This is the cellulose structure which contains the beta glucose, hydrogen bonds, and etc. These are the formation of the formation of the cell structure, shape of the cell. This is the some different plant cell shape of tissues like collenchyma tissues, sternal tissues, sclerenchyma tissues, parenchyma tissues, and chlorenchyma tissues. So these are the different shape of the plant cells tissues inside the organs. So that I finally conclude the different shape of the plant cells, but the cylindrical shape is inside the plant's organs like fibrous and xylem, phloem, etc. So these are the shape of the plant cells. Thanks to watching. இன்னொரு தடவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். பிளான்ட் செல்லு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து டைப்ஸ் பார்த்தோம். என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் செல்லு அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஷேப் ஆஃப் த பார்க்குறோம். அப்போ சைஸ் பார்த்தோம் போன கிளாஸில். இப்போ ஷேப் பார்க்க போகிறோம். பிளான்ட் செல்லு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்ல முடியாது. பட் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சராக சொல்லுவாங்க. ஸோ பிளான்ட் லீஃப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும். ஸ்டெம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஷேப். ஸோ நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஆர்கனல்ஸ்குள்ளே நிறையா இருக்குது. ஸோ இது ஒன்று. ஒரு எல்லை இருக்கும். தட் மீன்ஸ் செல் வால் இருக்கும். அந்த செல் வாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து செல் மார்ஃபாலஜிகளை பார்க்கும்போது அதில் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால, ஆட்டம்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால, ஹைட்ரஜனோ ஆக்சிஜனோ இன்சைடு அண்ட் அவுட் சைடு அந்த மாதிரி போகிறதுனால அதோடைய ஷேப் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகும். ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலராக சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆர்கனாக இருக்கக்கூடியது. ஸ்டெம்மும் ரூட்டும் பார்த்திங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும். பிளான்ட் செல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? செல்லுலோஸ், பீட்டா குளுக்கோஸ், ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அதோடைய ஷேப்பு ஸ்ட்ரக்சர்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது மாதிரி மாறிக்கிட்டே வருது. ஸோ அதான் ஷேப் தான் மாறுமோ இல்லையா, சைஸு ரிஜிடாகவும் கொஞ்சம் வீங்கியிருக்கும், சுருங்கியிருக்கும். அதான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் செல்லுடைய ஷேப்ஸு. கோலங்கைமா டிஷ்யூ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், ரவுண்ட் ரவுண்டாக. ஸ்டோன் செல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெப்பு மாதிரி இருக்கும். ஸ்க்ளீரன் கைமா பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் அந்த மாதிரி இருக்கும். பென்சின் ரிங் ஷேப்பாக இருக்கும். பேரன்கைமா டிஷ்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓவல் ஷேப், ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும், அட்டாச்சாக இருக்கும். குளோரின் கைமாட்டஸ் டிஷ்யூ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஃபுட் மெட்டீரியலை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் டிஷ்யூ ஷேப் இருக்குது. சைஸ் ஆஃப் த டிஷ்யூஸ் வந்து எஸ்டர்டே லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். இப்போ அதே செல்ஸ் பிளான்ட் செல்லில் அதோடைய ஷேப் வந்து இப்போ பார்த்துருக்கோம். ஸோ யூ மஸ்ட் நோ
and the importance the shape ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be storing of the oxygen water. ஸோ அதனால் ஷேப் வந்து ரிஜிடாகவும் ஸ்ட்ரெங்காகவும். ஸோ in this connection we know very well. So the plant cell shape is more important depends upon the atoms water content. Okay, thanks to watching. Thanks for all.